File management. File management rero ni iki tugiye kureba muri isomo rikunda kugaragara mu buryo butandukanye. File management ni uburyo bwo kumanaginga cyangwa gukontrola cyangwa kubungabunga amafiles mu buryo muri machine. Abo amafiles mu buryo bwa machine rero tuyabungabunga gute? Reka turebe uko tuyabungabunga. Dukoresha cyane kubungabunga no mafile. Tuzareba file management ni unit ikunze gukoreshwa n'abantu batandukanye mu buryo butandukanye. Abantu bose bakorera ku machine bakoresha file management. File management rero ko yiga ngo tuyikoreshe, turakomeza. Click in the top left hand. Objectives. Objective y'isomo ni iyihe nyungu tuzakora muri file management yacu? Tuzayigamo ibiki, tuzakoramo ibiki? Reka turebe content yacu. Computer Essentials sets out the concepts and skills relating to the use of devices, file creation and management, network and data security. This lesson will demonstrate how to understand how an operating system organizes information, display file and folder properties, switch between different folder views, identify common file types, create and rename a file and folder, move files between different folders, use the recycle bin, compress files. Iri somo rero rya file management naryo riri muri Computer Essential set of concept. Nabyo byo turebamo nko tureba concept, tukareba skills relating to the use of devices, file creation, management in file management. Baba creating amafile n'uburyo baya managinga cyangwa baya controller, baya bungabunga. Tukaza kureba na network and data security n'ibijyanye n'umutekano na internet. Kuri iri somo rero ryacu rya file management, ibyo tugomba kuba tuziho ni ibingibi: ni ukumva no kureba uko operating system cyangwa ya program y'ingenzi ikora muri machine ibungabunga cyangwa yorganiza amakuru mu buryo bwa muri machine. Kubungabunga amakuru muri buryo bwa machine ni iyo somo niyo tuyambere tubanza kurebaho. Irindi ni uko tuzabonaho objective kuri isomo: display the file and folders properties. Ni ukuvuga ngo irindi nyungu cyangwa ibyo wagombye kubiziho ni uko uburyo ba displayinga berekana ama files n'ama folder properties zazo, uko tureba properties za folder na files ku machine. Irindi ni uguswitchinga kuva kuri switch between different folders view, ureba baba mu folder imwe ujya mu yindi gutyo. Irindi somo rindi rizabamo cyangwa iyindi outcome y'iri somo ni identify common file types, kureba ama files ahuje types y'ama files n'ibiyaranga. Iyindi ni ugucreatinga no kwita amazina folder na files. Irindi somo no kujyana kumovinga between different folders. Iyindi ni ugukoresha uburyo recycle bin ikoramo, imaze iki recycle bin. Ubundi buryo ni uburyo bita compress files, gutsindagira cyangwa kugabanya cyangwa kurundanya ama files akaba matoya mu buryo bwa size no bwa storage. Nibyo tuzanyuma y'iri somo wagombye kuba uzi muri nyuma y'iri somo. Tukomeze. Files and folders. Files and folders ni iki? Files and folders bitandukaniye he, bihuriye he, bipfana iki cyangwa bikora gute? Now that we understand how an operating system is organized, let's try to locate a folder. We want to access a folder named Important Files, which is located in the Documents folder on your computer. Of course, we could simply click on the Documents folder located on the desktop, but let's take the long way around. Click the Windows Explorer folder which appears in your taskbar. Okay. Hano tugiye kureba uko iyi folder itandukanye files ngo kayo tubireba. Iyi ni folder iri kuri desktop. Ni gute wa locating ino folder tukamenya herereye? Bari kutubwira ko mu bijyanye ni folder, I want to access the folder named Important Files which is located in the Document folder on your computer. No ngo iyi folder yanjye nshaka kugeraho iri muri folder iri ku machine iri muri location ya document. Kugira ngo nyigereho rero biroroshye kuba naklika locating yo kuri desktop. Kugira ngo bigeraho rero ni long around click the Windows Explorer folder which appear on the taskbar.
cyambere no kuza kugira ngo ugire hariya kuri folder nshatse nayikika ngo iri hariya ariko nshatse naca hano kuri File Explorer. The My Computer window opens. Click the local disk icon. This is the internal storage device on your computer where information is stored. Ngo bino bintu byose tubona kuri desktop ntabwo ari hari abiba biherera ko kanya ngo uvuge ngo ahita ubitora hari. Hari inzira yo kuri babiri kuri local disk C. Local disk C muri mu user nabwo ukagenda ukahagera. Reka rero turi iyo nzira yo kugira ngo tugire kuri ya document yacu kuri desktop ariko duciye mu buryo bwa My Computer. Duciye kuri File Explorer turagenda tujye kuri My Computer displaying tukite kuri internal local disk tugiye kujyaho the storage of your computer where information is stored. Aho zibitse rero ni kuri local disk C. Ibintu byose usanga bibitse muri My document, music, pictures, video, download, desktop byose zabi biri muri location kuri local disk D. Ibyo byose niho biba biherereye. Ibyo byose rero kuyuba biri kuri local disk D niho tugiye kureba. Turakirika. Here we can access programs and drivers. We want to locate the correct desktop where the folder important files is stored. Click Users. Ahangaha kugira ngo twagisinge local disk C ibiriho amafolder menshi n'amafiles menshi. Hariho amafolder arimo amadrivers ya buri programme, hakabaho haribitse ama operating system files zayo, hakabaho ahabitse ahantu hatandukanye. Twita tuza hano handitse users rero kugira ngo tuye abantu bakoresha iyo machine. Ushobora gusanga ari abayuza umwe cyangwa babiri cyangwa batatu. Tukareba tureba twajya mu user kuri users. Click Public. Public. Now we can see all the files stored on the public desktop. Click My Documents. Public desktop desktop My Document. A list of subfolders saved to the My Documents folder can be accessed here, such as Important Files folder. Well done! You have ventured through the hierarchical structure of this computer to locate and access the Important Files folder. Press Alt-N or click Next to continue. Urahita ko ya folder zacu zirimo hano muri important folders, important files zirimo hano. Kuzigeraho no kuvuga ngo na amafolder mwari mu yandi ma subfolder. Niyo member tuvuga ngo a list of subfolders saved to the My Document folder can be accessed here, such as important files nkuko twazibonye hano ko arizo files z'ingenzi. Batubwira ko rero amare abiba byugaranye mu buryo kwa hierarchical zimwe ziri mu yindi. Kuvuga ngo kugira ngo tuyagere kwa cyane kuri local disk C ya mu user tutamo mu user runaka tubifiteho dushaka kujyamo adafite tukajya kuri My Document iyo tukasangamo amafolder n'andi ma subfolder yacu ari imbere. Ni uburyo turebamo amafolder ari mu yandi. Ni isomo ryanye nako tureba amafolder ari mu yandi. Kurangiza tukomeza. Before we open the folder, let's access some important information about the folder. Right-click Important Files. Rero tugiye kureba rero ko iyi folder tugiye kureba kugira ngo tuyifungure tubizi ni folder zirimo n'amasubfolder arimo, ariko dushobora kwanza kureba amakuru ayiranga yayo muri. Turagira right click kuri yo. Click Properties. Turangiza tuze kuri Properties. The Important Files folder Properties window opens. Here you can view information such as the name of the folder, the location of the folder, the size of the folder, how many files are contained in the folder, and the date the folder was created. Click OK to exit this window. Hano kuri Properties za file na folder tureba ibirimo. Turabana tukabona izina ry'iyo folder cyangwa ry'iyo folder ngiri, important files ngiri izina ryayo, type ya ni folder, iherereye hehe, location yaherereye ni muri users hana document, size yayo igomba gufata ngiyi, ifata kuri memory ya computer, ise ifitemo amafolder ngahe na subfolder, ifitemo amasubfolder 0 na folder irimo imbere ko harimo file 9 yabaye created igihe cy'ugahita bireba. Attribute ni uvuga ngo ufite uburyo bwo gusoma gusa cyangwa kureba birimo, ni hidden cyangwa iragaragara ngibi. Well done! You have accessed the folder's properties. Press Alt-N or click Next to continue. Properties za folder naho kureba iherereye ko tuyigeraho. Iyi niyo bita folder properties zayo twarimo tureba. Dukomeje. Now let's open the folder. Double-click Important Files. Noneho ni gute twareba ibiri bitsemo imbere muri folder twayifungura.
turagira double click kuri yo kuri folder nitumara kugira double click kuri yo tuyifunguye te ama file 9 batubwiye arimo imbere koko karimo. Well done, you have opened the folder. Inside the folder there are 9 items. These items are organized under the following headings: the name of the file, the date the file was last modified, the type of file, and the size of the file. Click each of the file types in the folder to learn more about them. Once finished, Press Alt-N or click Next to continue. Hano turi kurebera hamwe uburyo subfolder imbere subfolder 9. These items are organized under the following heading. These organizations of items zacu mu file 9 dukuje amazina yazo, date yabaye modified kuri yo, ubwoko bwa type zazo nuko zingana, size z'izo ntuza z'izo files kuri muri nuko turi kureba ko niko zorganijemo. None tujye dukirika kuri dukanda kuri buri mwimwe each type of folder in the folder to learn more about them. Once nibwo uburyo twarimo tugenda tubirebamo tugira ngo dushake. A PDF is a file format, which makes it possible to send formatted documents and have them appear on the recipient's monitor or printer as they were intended. Hano tugiye kureba ko tukorera ama file type hano atandukanye. Hizi documents zacu. Iyi ni PDF format. Ukuvuga ngo ni file is a file format which makes it possible to send formatted document and have them appear on the monitor and print it as they were intended. Niba wone document ya PDF tuyoheje umuntu yagomye kugenda kayikoresha uko yagize, ntabwo afite uburenganzira bwo kuyihindagura uko ashaka, ni uko nkuko yagomye kuyihindura. None ndi tape yayo hasi Skype setup full ni application cyangwa ni program. An application is a type of file that is capable of being executed by the computer on being opened. For example, this file would be used to install Skype on the computer. Ingi na application cyangwa ni program ugomba gufunguka na machine ukabasha kuinstall mu machine, ni format yo kuinstall, ni software yo install mu machine. Software yo ni Skype, ni kuinstall na application ifite extension ya executable. A zip file has been compressed to reduce its size. The file must be decompressed to its original size before it can be used. The zip file has been compressed in order to reduce its size. The file must be decomposed to its original state before it can be used. Wango further compressed no kwitsindagira bimeze nko compress cyangwa kwitsindagira kuburyo birimo byegerana bikagabanya size yayo, ikagabanyuka size yayo kandi bikaba byagenderera hamwe. Ari nka document yo koza kuri email cyangwa ahantu hatandukanye ndimo amafoto menshi, ushobora kuyicompressa kugira ngo ibe nk'ikintu kimwe. Kugira ngo rero kujya kuri aho no kuza kuyikorera unzipped kugira ngo bashe kuyaccessinga original yayo, bameze nk'uwifasha protectinga mu kintu kugira ngo bashe kugabanya size no kugenda ari nk'ikintu kimwe. Indi file kurikiyeho checklist ni Microsoft Excel. This is a spreadsheet file created using Microsoft Excel. A spreadsheet is a document for organizing, analyzing and storing data in tabular form. Ngo iriya Excel sheet yorganisha amadata yorganishe, ifite amadata mu buryo bwo kwanalyzinga no kujya gutaka babitse mu buryo bwa tabulation form, mu buryo bwa tables cyangwa ama series. Indi type yayo niyo bita Microsoft PowerPoint. The presentation This type of file is a presentation file, which is created using an application called Microsoft PowerPoint. Enables users to create highly stylized slideshows. Summary imbega ibintu twagiye tugiye kwereka abitabiriye enda nk'inama cyangwa nk'abantu twajya ngo dukore exploitation cyangwa explanation, dukora presentation niyo dukoresha PowerPoint. Ini format iriho ni Microsoft Word, dukoresha kwandika ama text Word. A Word document is a file created using a word processing application called Microsoft Word. This document can contain text, graphics or charts. Yuzemo ishobora gukoresha ukashyiramo amadokima, ama text, amafoto cyangwa amagrafike n'amashushanyo n'ibishushanyo muri Word yacu.
ikurikiyeho ni portable network graphics, ni ibijyanye n'amafoto, ni format y'amafoto. Ikurikiyeho An image file contains a picture. There are many types of image files. Common formats include JPEG and PNG. nuko amafoto amenshi format zazibaho ni JPG, join graphics, and portable network graphics. Amafoto ubwoko bw'amafoto niyo akunze kuba akoreshwa format zikenewe y'amafoto. Iyindi lota ni indirimbo ya MP3, ni audio ni media, ikaba indirimbo irimo amafoto n'amashusho vobi, ikaba ari audio gusa. An audio file is a file that can be played using an application such as Windows Media Player or VLC Media Player. Common file formats include MP3. A video is a file that can be played using an application such as Windows Media Player or VLC Media Player. Common file formats include AVI and MPEG. You can also access important information about an individual file. For example, right-click Agenda. Okay. Hano tugiye kureba no individual information is our folder. Nisanga za file. Click Properties. Properties zayo. The Agenda Properties window opens. Here you can view information such as the name of the file, the size of the file, and the date the file was last modified. Click OK to exit this window. Hano icyo batwereka no properties iyi file yacu ya Word, ni kuvuga ngo ufite icon ya Word hano hejuru, ikagira izina, ikagira type yayo ni doc, ni kuvuga ngo ni Microsoft Word document. Hano ushobora kuyifunguje document ya Word, ariko ushobora guhita indi program yo kuyifunguza hano. Aho iherereye, location, size ifataho, nuko ko ni iranemeza gusa na size ifite munsi ya byte, n'igihe yabaye created, ni yabaye modified, n'igihe yabaye accessed ngibi. Ubwo nibwo buryo bwo kureba properties iyi. Well done. You have accessed the file's properties. Press Alt-N or click Next to continue. When you open a folder, you can change how the files look in the window. To begin, click Change Your View. When you open a folder, you can change how the file look in the Windows. Dushobora guhita tuyihitamo ko izigaragara muri Windows. Ziri kugaragara muri yo bungana bute. Zifite utu icon dutoya, zifite ibi icon binini. Tuza hano mu tuntu two hejuru tukagira. There are several different view options to choose from. Click Content. Content tukaba tugiye kureba buri yose yigize. The Content view displays the most relevant content for each item. Click Change Your View. Ngaha tugiye kureba ko displayinga ziyerekana. Ko content view could display the most relevant content for each items. Ngo ko zazi organize buri yose iragenda igendanye n'ama icons yayo n'ibyo bigize byayo bya buri yose. Hangaha twaje gushatse guhindura indi view, twahitamo hano. Click Tiles. Tiles. The Tiles view displays your files and folders as icons. Click Change Your View. Click List. The List view displays the contents of a folder as a list of file or folder names, preceded by small icons. Click Change Your View. Click Small Icons. The Small Icons view displays your files and folders as small icons. The file name is displayed under the icon. Click Change Your View. Click Medium Icons. The Medium Icons view displays your files and folders as medium icons. The file name is displayed under the icon. Click Change Your View. Click Large Icons. The Large Icons view displays your files and folders as large icons. The file name is displayed under the icon. Click Change Your View.
buri folder none urabona ko buri file yagiye yongera size yayo tukagera nk'umuntu ufite ikibazo cy'amaso cyo kutareba neza akaba yabasha guhita abona izina ryayo na folder uko ingana na icon yayo ikagaragara nini. Click Extra Large Icons. The Extra Large Icons view displays your files and folders as extra large icons. The file name is displayed under the icon. Click Change Your View. Click Details. Well done. The view has returned to the Details view. Press Alt-N or click Next to continue. tugenda duhinda uburyo igaragara muri window yacu mu buryo bw'ubunini uburyo bw'amaso uburyo zigaragaramo uburyo twamo dukoresha tureba aya folder yacu. Let's create a subfolder within our important files folder. There are two ways to create a new folder. You can click the New Folder button highlighted. Let's try another way. Right-click anywhere in the folder. wakoresha isa ndi ubona ifite mahari ikintu kiba hano nawe uri mu kondisha umutwe kurusha reka turebera hamwe rero uburyo umuntu creating a folder folder nshyashya muri sub folder. Iyi folder iri mu yindi folder tuyita ko ari sub folder. Tugiye creating a folder muri important file folder ya folder yacu dufitemo turimo imbere uko muri kuyibana hejuru iri ku my document tugiye creatingamo indi sub folder. Hari uburyo bubiri bwo creating iyo sub folder izo sub folder imbere. Ubwa mbere no bwo kuzana hejuru kuri home kuri menu ugakirika handitse new folder wakiriza wahita ubona ko folder yabaye created ukayita izina ukayikomeza ndi step. Iyo tugiye kureba indi ya kabiri rero niyo ku creatinga uburyo dukirikana atari ikintu na kimwe tukagira right click ahantu atari folder twarangiza tugakreatinga indi folder nshyashya. Reka tubikore tugira right click, click New, tugahitamo New, click Folder. tugahitamo folder hano hejuru. A new folder has been created. Let's rename the folder. Click the folder twice. You can now type a new name into the folder. It is important to use meaningful names for folders and files to help with searching and organization. Type Media and press Enter. Well done! You have created a new folder. Press Alt-N or click Next to continue. Tukaba turayemeje ya folder yacu ikaba igiye muri tuketinzemo folder muri important files yita media tubashaka tuwifunga tugiye double click kuri yo tuyongere twinjiremo imbere. Let's explore some of the ways we can select files in a folder. Click the file named Laptop once. Reka turebe ko explore cyangwa inzira zitandukanye twa selectingamo file muri folder. Tukakika kuri yendo rugendo dufate nka laptop. The file has been selected. Now let's select a second file without unselecting the first file that we selected. Hold the Control key on your keyboard and click the file named Cats. When selecting a folder file menshi, tukande aho twanje dufate n'indi selecting n'indi. Selecting zimwe tugiye guselectinga na cat tukanda control. Both the files are now selected at the same time. Now let's select a third file without unselecting the first two files that we selected. Hold the Control key on your keyboard and click the file named Agenda. The three files are now selected at the same time. Now let's select all the files in the folder. Hold the Shift key on your keyboard and click the last file in the folder, Skype Setup Full. Atandukanye nandi kwasha tukayakorera tukayakopia tukayakatinga tukajyana aho dushaka atatu cyarimwe dushaka kubiselecting icyarimwe rero byose. Now select all files in the folder. Hold the Shift key on your keyboard and click the last file in the folder. Niba ndafata Shift
Click anywhere in the folder to deselect the files. Click anywhere in the folder to select. Nuko na click on shaka no kurande ajya deselecting azikuraho selection kuko nagiye kuzikatinga cyangwa zikopiya nzijya nandi ahitanguraho iyo selection kuri highlighted rero nako zisa n'izitsindagiye nibyo gutsindagira rero nkabikuraho ngasigarana zonyine. Well done. You can now select and deselect files in a folder. Press Alt-N or click Next to continue. Selectinga zimwe mbizo ufata control ukagenda ukika kuri buri ushaka cyangwa ushaka guselectinga zose ugakoresha shift na no uhere aho uhere bitewe naho uherereye ukajya shift ukakika niko yanyuma nibwo iyo duselectingamo folders imwe cyangwa nyinshi. Generally, files are listed in alphabetical order, but this may not always make the most sense for you. You can sort files by the date they were last modified, the type of file, or the size of the file. Right-click anywhere in the folder. Nuvango zino muri izi file cyangwa amafolder ari muri folder ari muri file ubusanzwe zisortinga zikurikije order alphabetic zikurikije alphabetic order zikurikije uko inyuguti zikurikirana. Ariko ari igihe zishoboka ko wazisorting ukurikije igihe zabaye itariki zabaye modified kuri yo ukurikije type yazo cyangwa ukurikije size yazo. Iyo ushaka gukora rero mu kugira ngo sorting dukurikije amatariki yazo zabaye last modified, we could do this one. Type the file or the size of the file. Right click anywhere in the folder. Nuko ngo uraklika ahariho dushaka kuri iyi folder. Haba hano right click. A pop-up menu appears. Click Sort By. Here we can see that the files in this folder have been sorted by name. They are also sorted in ascending order, i.e. they appear in alphabetical order. Click Descending. We can see that the files are now sorted by name, but in descending order. Let's explore other ways that we can sort the files. Click Date Modified to sort the files by the date they were last modified. The files now have been arranged by the date they were most recently modified. Click Date Modified again. The files have now been sorted with the oldest date appearing first. Click Type to sort the files by file extension. The files have now been sorted alphabetically by their file extension. Click Type again. We can see that the files are now sorted by file extension, but in descending order. Click Size to sort the files by their size. The files are now sorted by size, with the largest appearing first. Click Size again. The files are now sorted by size, with the smallest appearing first. Click Name to sort the files by their title once again. Okay, the files are now sorted by size with the smallest appearing first. Nuko tuzisorting mu buryo bwa audio zere ku ntoya zijya ku nini kubireba hano, ariko dushobora kusortinga mu buryo noneho tugushira amazina hano tukagukiza amazina tukika kuri names. Well done. You can now sort files by name, date modified, type and size. Press Alt-N or click Next to continue. Hari uburyo bwinshi bwo gusortinga zino data bitewe n'icyo ushaka. Ushatse by name from A to Z, from Z to A, cyangwa by date modified, cyangwa by type ubwoko bwazo, cyangwa dukurikije by size. Ubu ni bwo buryo sortingamo amadata ama files muri folder sub folder.
Tukomeze. From time to time, you may need to copy or move files from one location to another. Let's copy the laptop image to the media folder. Right-click Laptop. No, tugiye gufata iyi laptop folder file yacu yitwa laptop yanditseho ifite format ya PNG image. Tuyikopiye tuyikora hano tuyinayijyana no muri media tuyisangemo. Iyo tubikore turagira right click kuri iyi. A pop-up menu appears. Click Copy. Copy. Ko tushaka ko ihaguma ikanagenda ariko tuhayigagumisha tuya copy. Tugize kati twaba tuyakuye tukajyana hano. Tugire copy. Double-click Media to open the folder. Tufungure media tugiye double click kuri yo. The folder opens. Right-click anywhere in the folder. A pop-up menu appears. Click Paste. A pop-up menu appears. Click Paste. Well done. The file has been copied to the media folder. Now let's explore how we can move files into this folder. Click Important Files to return back to our main folder. Ubwo dushatse rero gusubira inyuma tuva muri folder twaturimo twakeka hano hejuru muri path tugakeka hano kuri important files kugira ngo tuve muri folder twaturimo. Nuko ngo turi muri media twinjiye muri media harimo file yitwa laptop. Tugiye kuvamo none dusubira inyuma tukika hariya hejuru. Let's move the audio and video files into the media folder. Click Cats to select the video file. Tugiye guselectinga cat. No, let's move the audio and the video files into the media folder. Now to the media folder, to click the cut to select the video file. To click out to selecting. Hold the control button down on your keyboard while clicking Laughter to select the audio file. The files have been selected. Right-click these files. Click Cut. Double-click Media to open the folder. Right-click in the folder. A pop-up menu appears. Click Paste. Well done. You have moved files from a folder into a subfolder. Press Alt-N or click Next to continue. Tuhakirika tukomeza ushatse kuvamo akika hano hejuru kagenda subira inyuma bitewe naho waruri ahita mubona hano hejuru. Okay, tukomeze. Now let's delete the file Personality Test Result. Click Personality Test Result. File tugiye kuyisiba. File yacu ya PDF yitwa Personality Test Result tugiye kuyisiba. Tuyisibe, nibwo tuyisiba. Turagira click the personality test. Press Delete on your keyboard. Niturangiza to pressing button yo kuri keyboard bita delete. You will be asked if you are sure you want to delete the file. Click Yes. Cyangwa ataribyo. Niba ushaka kujyana muri sako bin agika kuri yes. Ushaka kutayigiye gusiba wakika kuri no. Leta tukika kuri yes. Well done. The file has been deleted. From time to time, you may regret having previously deleted a file. Don't worry, you can retrieve this file from the recycle bin on your computer. Click Minimize to view the desktop. File yacu turayisibye ariko ntago tufite ikibazo kuko tuyisibye tuyijyana muri recycle bin dufite ikibazo cyuko twaza kuyikenera twasubira tukayigarura tukayikitanga muri recycle bin tukayigarura turareba uburyo bayigaruramo. Reka rero umuntu ikibazo yuko file yawe wisibye utabishaka. Reka dukomeze tureba ibindi tugiye kuminimizinga turebe kuri desktop yacu aho iyo file yacu yagiye. Double click the recycle bin to open. Nuvuga ngo byo tusibye byose bitabijya hano muri recycle bin tugiye kuklika twafungure ni double click. Here we can see a list of files along with the date that they were deleted. Click Personality Test Result to select the file. Arimo inayandi dusibyemo ngiyi personality test tungiri atayibonye tugiye kuyigira gute turayigarura tugiye kuyigarura turayikirikaho. The file has been selected. To restore this file to its original, click Restore this item. Empty sako bin wagiye kwisiba burundu ariko restore this item nuko ngo wagiye kuyigaruraho yari iri wayisibye utabishaka usanga muri sako bin
ugiye kuyigaruho yariri tuhita tukika kuri restore this item. The item has disappeared from the recycle bin. Let's see where it could be. Click the Windows Explorer icon. Okay, turebe iravuye muri recycle bin yavuye. Reka turebe tugiye muri recycle bin yavuye ngiyo urabona ko nta ikiribo. Buri yasubiye aho twayisibye aho twayisibiye. Aho twayisibiye muri niyo hasubiye hamwe yariri niyo yagiye. Well done. The file has been restored to its original location. Click Minimize to return to the desktop. Click the Windows Explorer icon. Click Recycle Bin to bring the recycle bin back into view. The recycle bin allows you to delete files permanently. Click Empty the recycle bin. The file has been deleted permanently. Click the Exit button. Well done! You have deleted files from a folder and from the recycle bin. Press Alt-N or click Next to continue. It is possible to search for files so that you can access them quickly or locate them easily if you have forgotten where you stored them. Let's begin by searching for part of a file. Okay. Ushobora kuba wibagiwe izina rya file yawe cyangwa wibagiwe file aho wayisevinze kugira ngo rero researching mu buryo bworoshye ukaba utaza ahantu iherereye neza wayisevinze ushobora gukoresha uburyo bwa search ukoresha amagambo amwe y'izina wayise wibuka. Reka turebe uburyo wayashaka. Turaza hano handitse kuri File Explorer, Windows Explorer. The Windows Explorer window opens. Click into the text field where it says Search Library. A small pop-up menu appears. In the text box, type money. A file appears that contains the word money in the title. Now let's search for specific file types. Click into the search box. We want to find any compressed files on the computer. Type star.zip in the search box. The search window now shows us any compressed files on the computer. Now let's search by the date a file was modified. Click the search box. Click Date Modified. A calendar appears. Click the left arrow. Date modified modified hakaza itariki kalenda igahitiza agahitamo itariki kuyambere kwa kangahe kwa gatano agahitiraho agahitamo itariki tugahitamo ukwezi. Click 30 to view any files that were last modified on April 30th. Well done! The search window is now showing files that were last modified on April 30th. Press Alt-N or click Next to continue. Folder zose zikana zabaye modified ku itariki 30 ngizi zose zitazikwereka n'uburyo bwa search ukurikije igihe zabaye modified cyangwa uburyo ushakamo party ugafata party y'ijambo mu buryo wibuka ka searching ukoresheje izina ryayo cyangwa itariki yabaye modified kuri yo. Ngo buryo twarimo turimo searchinga data mu gihe utibuka wayisevinze ugahita ubona aho isevinze bagahita bakwereka pafu yaho iherereye neza. Urabona ko bahita bakwereka pafu yaho ziherereye neza. You can also search for files by the content of the file. Click Start. Ushobora gushaka amafiles ukurikije by content of the file, ukurikije ubunini bwazo cyangwa ibirimo. Tugakika kuri Start. In the search box type Facilitator.
noneho hano muri search ya machine yose tusearching hose tutita hariho facilitator The search result shows one document. Double-click Agenda to open the document. Ngo facilitator muri ya document yacu yita agenda harimo ijambo facilitator tugiye kwishakamo nko muri document yanditsemo tuhita duklikana kuri agenda turebemo tuyikirikaho by double click. The document opens. We can see the word facilitator appear in the document twice. Click the exit button to close the document. Ngo hanga twaba tugiye gushaka document dufite ijambo twanditsemo riri muri document runaka. Hari document tutibuka izina twayise ariko tuzi ijambo ryanditsemo yenda tugahita dusearchinga iriya jambo ugahita tukwereka document cyangwa iryo jambo ryanditseho tugafunga tukareba ko ari ryo ryanditsemo. Ni buriya buryo tubirebamo rero turebamo tubonye ko tubibonye facilitator muri document yacu yitwa agenda dushatsemo ijambo ryanditsemo inshuro ebyiri. Nuko buryo twarimo turebamo uburyo umuntu asearchingamo ijambo muri document nini runaka amapaje menshi cyane ukasearchingamo ijambo utarizi cyangwa searchinga uzi izina ry'iyo document ukasearchinga ukareba uko ribona. Recent items show you a list of your recently used files. Let's explore how we can access these files. Click Start. Noneho hari igihe ushobora kubanza kureba amadokima ukaba wakoze nka dokima yawe umunsi mu gitondo cyangwa ejo ariko ukaba wibagize izina ryayo cyangwa wayisevinze ukaba wareba muri folder zabaye recent uheruka gukora muri file machine yabitse ziheruka gukoreraho ugahita ubona izina ryayo neza muri yo bikoreye kugira turebe rero uburyo turebe ama recent items twabonye ikwereka tuzaza kuri start. Click Recent Items. Recent items. The most recently used files appear. Click Agenda. Urutonde files cyangwa amadokima duheruka gukorera muri iyi machine uko akurikiranye uko twagiye tuya accessinga duhitemo imwe muri zo. The document has opened. Click the exit button to close the document. Tuvuga ngo aribyo tugiye kongeramo yenda twari tuzi izina ryayo cyangwa twayibitse ugahita ubona iragaragaye ugahita uyibona neza mu buryo bwose ukongeramo ibintu ukayisevinga uburyo niyo twaheruka gukoreramo. Ubu ni bwo buryo bafungura recent document cyangwa document aheruka gukoreramo. Well done. You have accessed the most recently used